Hello. Good evening to one and all. This is actually the class that is yesterday's class continuation. The personal policy and how these recruitment policies are going to implement the effectiveness or enhance the effectiveness of the organization. Then, as a matter of fact, so how far these policies, the personal policies, how they will impact the effectiveness of the organization, and what are the various sources that are there for the recruitment. In that yesterday's class we have discussed, and various recruitment techniques are there, and all these techniques, with the help of these techniques, we can go with the process of selection. Then, as an important fact, it is comprising of unit number 8, what we normally discuss immediately after the process of recruitment. When we are talking about the selection process, selection means what? Selecting one best incumbent, or how many people are required for that, and what is the question of what is the process of selecting one best employee out of the various applications. That is meaning of the selection process. Is selection means it means matching between the job requirements and how far these job requirements are to be suited with the candidate's qualifications, and how far these process of enabling the employee to perform better. How far these selection processes basically is implementing towards the selection to basically important for the purpose of enhancing the effectiveness of the human resources for the achieving the organization object. So, as a matter of fact, selection means matching between the job requirements with the educational qualifications and using various referral methods, such as the selection tests, interviews, and other results in that particular area. How best we are able to match the job requirements with the candidates' qualifications, candidates' abilities, skills, and how best we are able to judge the skills of the human being. How best you are able to judge the skills of the human being. That all will be taken care of in this particular session. So, selection is referred to the final stage of employment process. Actually, once an employee is selected, that's all. All his abilities are tested, and later on, the employer can train, but he cannot say that you are not suitable for the employment. That is the process of deciding the one's capability to do or one's capability to perform a specific task, and how best he is able to fit for the particular job is tested in the selection process. This is one of the most important decisions in this, as we all discuss all this, we all know about that these aspects. When once an employee or an incumbent is selected towards the employment, then immediately that employment factor will come and employee forces will come and all the training methods are to be implemented. And once selection is made, that person will become a part and parcel of the organization. In this process, we are very much well known that once we provide the selection, or once we select an employee out of the entire pool of the incumbents, out of the pool of the incumbents, then how best you are able to select? These aspects are to be required. A well-designed selection process will yield the information about the candidate skills, weaknesses, enables them from the employer to make informed about the choice. So, how the will be selection process will be useful for the purpose of getting the information from the candidate about his skills, about his weaknesses, and enabling him from the employer to make him hired for the purpose of selected employment opportunity. So, what we are able to understand here is that
Recruitment is basically collecting the data on the various incumbents, on the various job profiles, various applications from various ways, and how these ways are selected, and how these ways are implemented, how best you are able to select an employee. That is, common pool is generated from the various sources, like already we have discussed in the previous yesterday's class, that the various ways like campus placements, employment exchanges, and like that we will collect the data about the various incumbents, and from the data we will try to reduce the number of the persons seeking job to a minimum, and out of the minimum we will select a best employee, or we will select one person as an employee of the organization. In this process, we will test them towards the job requirement, we will test them towards the skills required for the employment, and so on and so forth. Hence, we can conclude in this particular topic now to say that selection is the final stage as we are inviting a person into an organization. It is not so simple. So there are various steps in the process of selecting an employee. Just various steps in the process of selecting an employee. When we are talking about the selection of an employee, we have to take consideration about the job analysis, and human resources planning will be the first important aspect. When we are talking about the job analysis or human resources planning. So when we are talking about the human resources aspect, the statement of the job description is to be given clearly. That means what are the various requirements of the job and how best these jobs are to be analyzed. So what are the skills, what are the abilities that are required, and what are the other characteristics are to be required along with the knowledge of an employee towards performing a particular job. How better he is having the knowledge, how best knowledge he is having towards the employment. An accountant, for example, he must have a specific accounting knowledge. A DTP or a software person, he must have a command over the computer skills. An accountant, he must have a command over the accounting aspects. Like that, we will judge the person in that particular area. And knowledge, ability, skill, and other characteristics are judged. And other characteristics are judged in this particular aspect, right? When we are talking about this one, when we are talking about this particular aspect, job analysis and human resources planning is the first important element. So then, what is selection of scientific process? Selection must be made on the scientific process. So, what are the selection tests that are available? Achievement test is the first one. In the case of achievement test, measure a person's ability, measure a person's knowledge and potential in particular area. Example, trade test, accounting test, typing test, etc., which are basically for the purpose of achievement in that particular job. So when we are talking about a typist, then you must be able to test the typing ability of that particular person. When you are going to provide an accounting job, he must be able to do the accounting process very perfectly. So how best he is able to achieve, that is called the achievement tests. Then second, that is comes under the aptitude test. Aptitude test. What is aptitude? Designed to clerical. This test is designed to test the clerical, mechanical, manual abilities, skills. These tests do measure the motivational aspect of the employee also. How best you are able to test these aspects? Aptitude. Normally we call it as a clerical aptitude. In the banking tests also, we are very well known in this. So clerical aptitude, how best he is good at the calculation aspect. Mechanical aptitude, first he is able to use the mechanical devices perfectly. And abilities of skills, analytical skills. Suppose if I give a paragraph to you, you must be able to analyze and understand it, and you must be able to answer
the questions, whatever based on that particular paragraph. That is abilities to skills, abilities to analyze. Then all these skills are set as a aptitude test. Then how best an entrepreneur, how best a person is interested in the job. So sometimes what happens, as we are unemployed, we will select the job, but we are not fully interested in that particular job. In such a case, in such a situation, all these jobs must be how far the employee is interested in that particular area, how far he is his passion towards particular job, and all the aspects that comes under the interest test. So if he is performing the job with the full level of interest, understanding, then automatically he will be able to accept the job properly, and he can grow in that particular job. He can show his more skills in that, and finally he will to employee in that particular area. Then personality test. When we are talking about personality test, measurement of individual motivation and other patterns of behavior. Personality tests predict the performance of the success of supervisor, manager. Hello. When we are talking about personality test, normally this test in case of the managerial jobs, how best you are able to make it. And for example, if you are going to appoint a frontline executive, the frontline executive must be able to show his patience enough. He must be patient enough to answer the questions from the various points. So in such a way, for example, a telephone exchange operator or otherwise a tele to answer the multi-dimensional questions from the various clients. In such a way, how better he is patient enough, what is his motivational levels to perform the, and he is how better he is able to manage the situation in a proper way. All these things are required in case of personality tests. Next, second one is the other important test is intelligence test. Intelligence tests basically try to measure the intelligence quotient of the employees. That is, mental age by actual age into 100 is the formula to understand about the intelligence quotient. What is his mental age? Actually, some people, even though they are younger, they will think in a very bigger way, as if they are very aged persons and so on. So, the mental age, it is expected to get bright employees, quick learning, and in the various training aspects. So the next is easy type assets, essay type tests. Normally we will try to elaborate a particular issue, and then other objective tests also will be there to select an employee. This is the most important question as far as the examination, as the important points in that. What are the various tests that are performed in case of the selection of the employee? Then these are the various aspects in that, right? Just we repeat, actually, selection process. Selection is bringing one person or selecting one employee, selecting one person from the pool of the various persons, various job seekers. So on the basis of that, we will select one person out of all the available incumbents. Then for selecting one person, we will have so many tests that can be performed. An achievement test, which will test the ability of the person, that is accounting, typing, aptitude, that is clerical, mechanical, and abilities. Interest test, whether he is particularly interested in that particular activity or not. Personality tests,
then intelligence quotient, essay type questions, objective type tests, all this will try to filter the number of applicants and try to identify one person as a perfect suitable person for the employment opportunity. These are the various aspects that are to be understood in case of the selection process. Then another important topic, unit number 9. Unit number 9. Performance appraisal. If performance appraisal. Actually, what is meant by performance? Systems work out. Well, once we make a human resources plan, right from the beginning, I'm trying to make out a list in all these chapters. First, we identified about what is the human resources, what is the need for recruitment and training, what is the need for the recruitment process, then how to measure the performance
Hello? Sir, it is getting disturbed always. Hello? Sir, anybody there in the Ambedkar Open University, Hyderabad Center, please? Could you respond, please? Hyderabad, where you host? Could you respond? Always it is getting disconnected, sir. Okay, to continue on this, actually, there is a lot of disturbance in the internet work. That is the problem. We have understood about the performance appraisal, which normally we talk on this. Just I am recapitulating once what we have studied right from the beginning of the classes. So once you have identified that every organization needs human resources, they are the actually the backbone for the effectiveness of the organization. Without the people, nothing can be done. The human resources basically they are to be planned. That is how much human resources is required, and how to plan for the availability of the human resources and to meet the organizational objective. And as an overall organizational factor, or as an overall organizational effectiveness factor, how much of the human resources needed that is done, how much of the human resources that are already existing, and then whenever there is a mismatch or gap between the required amount of human resources to the required amount of human resources with the availability of the human resources, the gap is to be filled by making the human resources plan. And on the basis of human resources requirement plan, we will proceed towards the recruitment process. In the case of the recruitment process, the pool of the applicants or the pool of the applications or the number of the incumbents who are available or who are seeking the job, that will be, just 1 second, I see the communication. So what is the performance of the employee? When once recruitment process is over, then definitely we will go forward with the out of the all available applications, we will try to select the person required for the employment. While selecting, you must be able to select the right person for the right job. That is, you have to perform so many tests. That is, as a human resources manager, you must be able to select the right one for the right job. When you are selecting good, so when you are selecting an employee, you must be able to check whether the existing employee, whether the existing person is suitable for the purpose of carrying out a specific job or not. That is to be identified. So for that purpose, we have designed so many tests. That is aptitude test, clerical test, and so on. And like that, we will perform so many tests to select an employee out of all available incumbents. And on the basis of that, yes, I request this person who has joined now to encourage others also to join so that it will be a live class.
Good Okay, afternoon. sure, sir. Good afternoon. Good evening, sir. I am Srinivas. Good evening. Classes Yes, are sir. going on, ma. Classes are going on. Sir, Yeah, సార్ చెప్పండి. ఒక కంటే ఏమైందంటే ప్రాబ్లం సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి. అది క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఇది మన ఇది రావట్లేదు సార్. ఏంది ఏది? మన ఏమంటారు, మీటింగ్ ఐడి పాస్వర్డ్ రావట్లేదు సార్. అదే సెర్చ్ చేస్తున్నా సార్ చాలా అప్పటి నుంచి. నేను ఎస్టర్డే నుంచి అదే ట్రై చేస్తున్నా. మరి ఒకసారి నాకు కాల్ చేస్తే నేను చెప్పేవాడిని కదమ్మా. ఓకే సార్ అదే సార్, నేను చాలా రోజుల నుంచి అది మొన్నటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నా సార్, ఆ, రావట్లేదు. ఓకే. యా, ఈ క్లాసు యూట్యూబ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది, జాగ్రత్త. నువ్వు అవును సార్, యూట్యూబ్ లో వచ్చినట్లు నేను గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా సార్. అమ్మా 1 minute, నువ్వు ఇన్ఫార్మల్ డ్రెస్ లో ఉన్నావు కదా, కెమెరా ఆఫ్ చేయి. ఓకే ఓకే, సారీ సార్. ఆడియో ఆన్ లో పెట్టుకో, ఆడియో ఆన్ లో పెట్టుకో. ఇప్పుడు మీటింగ్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇప్పుడే దీంట్లో గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా. అవును, నువ్వు గ్రూప్ లో ఉన్నావా? గ్రూప్ లో ఉన్నా సార్. ఇప్పుడు ఇందాకనే నేను ఆ పాపని అడిగి తీసుకున్నా సార్. మరి మిగిలిన అయితే ఉమ్, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు సార్. ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే ఉన్నా ప్రెసెంట్. ఉండు, ఏమవుతుంది, కాసేపు ఉండు. అది కాదు సార్, ఉంటా, క్లాస్ వినడం కాదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ వినాలంటే కూడా మనకు గ్రూప్ ఐడి అది కావాలి కదా. నీకు ఏది కావాలో చెప్తే నేను చెప్తాను నీకు. ఆల్ క్లాసెస్ సార్, ఆల్ క్లాసెస్ మార్నింగ్ నుంచి కావాలి. ఆల్ క్లాసెస్ గ్రూప్ అడ్మిన్, అది మన బిఆర్ఏ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన. అవును, అది మనకి ఎప్పటికప్పుడు మన గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తే అందరు గ్రూప్ లో ఉన్న పిల్లలు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు లాగిన్ చేసుకొని క్లాస్ వింటారు సార్. అవునమ్మా, అది ఆల్రెడీ మనకి గ్రూప్ లో పెట్టారు. నీకు మిస్ అయినట్టుంది ఇన్ఫర్మేషన్. నీకు కావాలంటే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఇప్పుడే వచ్చింది కదా, నువ్వు గ్రూప్ ఒకసారి చూడు, ఇప్పుడే జస్ట్ గ్రూప్ లో వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఎవరో మార్నింగ్ నుంచి క్లాసెస్ అన్ని అయిపోయినాయి కదా సార్. అవునమ్మా, మొత్తం అయిపోయింది. ఇది లాస్ట్ క్లాస్, ఇది లాస్ట్, అందుకనే కదా. ఇప్పుడు నాది అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను. నీకు వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా కావాలంటే చెప్తాను, రాసుకుంటావా? అవును సార్, రాసుకుంటా. C7, సబ్జెక్ట్ నెంబర్ C7. ఓకే. మీటింగ్ ఐడి 8139. ఒక నిమిషం సార్. చెప్పండి సార్. C7 81390532 ఓకే సార్. దాని పాస్వర్డ్ వచ్చి 242071. 242071. C8. అంటే ఇది టుడే క్లాసెస్ సార్ ఇవి? ఏది? ఇది టుడే క్లాసెస్ కాదు సార్. అన్ని క్లాసులకి ఇదే పాస్వర్డ్, అన్ని క్లాసులకి ఇదే మీటింగ్ ఐడి, ఇదే పాస్వర్డ్, చేంజ్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 23 కు కూడా ఉంది కదా సార్ క్లాసెస్. ఇదే నాది, రాసుకో C10. ఓకే సార్, C10. అది ఇప్పుడు ఇందాక గ్రూప్ లో పెట్టిండ్రు కదా సార్, అదే అనుకుంటా. అదే ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందేమో సార్. ఇంకా అన్ని క్లాస్కి ఇదే వస్తుంది, అన్ని క్లాసులకి ఇదే వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది పెట్టారు గ్రూప్ లో. C10 816530858686. 686 అదే 292. ఇది లాస్ట్ మూమెంట్ సార్. అవును, వచ్చేసి 292690. అంతే. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఆల్ క్లాసెస్ కి ఇదే ఫార్ములా సార్, ఇదే పాస్వర్డా? అన్ని క్లాసులకి ఇదే పాస్వర్డ్, ఇదే ఐడి. ఓకే ఇదే ఒకటే డౌట్ ఉండే సార్. అది చాలా మందికి తెలియదు సార్, నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు, అందుకని నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలో నాకు అర్థమైతే. ఇప్పుడు ఇంకొకరు కూడా వచ్చారు. గుడ్. సైదా, సల్మా సుల్తానా. సల్మా సుల్తానా. Salma Sultana. Yes sir, good afternoon. Good afternoon. Why you are not joining for all the classes? You are missing a lot. Same meeting ID, same password will be there for all the classes. Yes sir, actually I will added few days ago Salma in group. She is also exited. Salma, are you clear? Few days ago I will add it. Salma,
Yes, Are sir. you, Sultana, Salma Sultana, are you clear that for all the classes, same meeting ID, same password? Yes, sir. Yes, sir. Okay, at least try to attend only weekly 2 days, Amma. From the last half an hour, I am only talking. It is Sorry, very. sir. Yes, sir. I will. I today only I have today subscriber and అంటే నేను ఒక యూట్యూబ్ లో సబ్స్క్రైబర్ కాదు సార్. ఫస్ట్ నాకు వీడియో వచ్చిందంటే నేను ఓపెన్ చేశాను. అది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వీడియో వచ్చింది, ఇంకో సంథింగ్ టాక్సేషన్ వీడియో వచ్చింది. అది వచ్చిందంటే నేను ఇంత ట్రై చేస్తున్నా, అసలు రావట్లేదు అది. యాక్చువల్లీ మీ క్లాసెస్ నేను అక్కడ మన జూబ్లీ హిల్స్ లో అక్కడ మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాను. ఓ గుడ్. మీకు తెలుసు కదా, ఫస్ట్ పీరియడ్ మీరే ఉంటారు ఆడ. అవును. అయితే ఎందుకు రావట్లేదు అని చాలా కంగారు పడితే ఇంకా నేను గ్రూప్ లో పెడితే ఇంకా శ్రీజ అనే అమ్మాయి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఆమె షేర్ చేసింది. రైట్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. కంటిన్యూ క్లాస్ సార్. యా. సో అట్లీస్ట్ కనీసం ఒక 5-6 ఉంటే మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా బాగుంటుంది కదా. చూడండి, ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూస్ నేను ఒక్కనే చెప్పుకుంటున్నాను ఏదో ఇది చెప్పినట్టు. ఇప్పటికి 2 సార్లు నేను ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి మెసేజ్ కూడా పెట్టాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి. రెస్పాన్స్ లేదు సార్. క్లాస్ అయిన బట్టి ఎవరు విన్నారు కానీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లో నాకు ఇది కావాలి, అసైన్మెంట్ కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలని అందరూ అడుగుతారు. అవును. క్లాస్ అంటే కదా సార్ రాయడానికి వచ్చేది. అవును. మరి లేదు, మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు అసైన్మెంట్స్ మమ్మల్ని అడిగితే మేము కూడా చెప్తాం కదా. ఏమండి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎక్కడుంది అంటే మేము చెప్తాం కదా. ఇదేం సీక్రెట్ కాదు, ఇదేం ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్పకూడదని. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్, అది ఎక్కడుంది అంటే నేను చెప్తాను కదా. చెప్పకూడదు అయితే నేను చెప్పను. నిన్న క్లాస్ లో కూడా ఒక్కళ్ళు లేరు, నేను ఒక్కనే చెప్పుకున్నాను క్లాస్. ఈవేళ క్లాస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 5:30 అయిపోతుంది, ఇప్పటిదాకా నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. అది ఇట్లా చేయకండి మరి. కొంచెం కనీసం ఒక 5-6 గ్రూప్ లో ఉండేటట్టు చూడండి, క్లాస్ లో ఉండేటట్టు. మీరు కూడా యాడ్ చేశాను కదా సార్ నేను గ్రూప్ లో. అవును. మరి ఎందుకు రావట్లేదు సార్ పిల్లలు అందరికి తెలిసి కూడా? వస్తారు మరి. అదే కదా నేను అడిగాను, నా పాయింట్ కూడా అదే కదా. Salma, you also try to make up to some of the students at least. Okay, sir. Inform your friends to join the class. Okay, sir. మీరు కరెక్ట్ గా మీరు ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ థియరీ అండ్ బిహేవియర్ చెప్పాను. అవును సార్. అప్పుడు మీకు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్లే వచ్చినాయి కదా చాలా వరకు. అవును సార్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవరిచ్చినా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవే ఉంటాయి. మరి ఫైనల్ ఇయర్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం పెద్దవాళ్ళం అయిపోతే ఎట్లా? అది రైట్. ఓకే. నౌ యూనిట్ నెంబర్ 9 నడుస్తుంది. ఇన్ ద యూనిట్ నెంబర్ 9 ద డెఫినిట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ define performance appraisal and explain the process of performance appraisal. This question is a definite question towards examination point of view. Define performance appraisal and explain the process of performance appraisal. Right? Both of you try to bring at least a few people, at least 10 members in the class, please. Both of you try for at least 3 persons, it will be 8, so that it will be an interactive session and it will be a live session. Otherwise it will be one side talking and finally we also lose the interest, and what we are talking that will become not understandable to you at a point of time, right? Okay, so let us continue with the class right now. Performance appraisal. Actually right now we are talking about the aspects relating to recruitment, then selection. Then once the selection of the employee is complete, then he will put to the job. Once he is put to the job, then he is to be assessed to the performance. That is what type of work he is doing. And 1 minute amma Salma and hello. Yes sir. ఒక పని చేద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను స్లైడ్స్ చేస్తాను, స్లైడ్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా చేద్దాము. సో దట్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఈవెన్ నేను సింపుల్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాకంటే ఈ పీపీటీ స్లైడ్స్ కొన్ని తయారు చేశాను, అవి కూడా మీకు ఇస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ దట్ ఆల్సో. ఓకే సార్, షేర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి చేద్దాం ఆ పని. ఓకే సార్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్ దట్ ఆఫ్టర్ దిస్ 8 classes ఆన్లైన్ ఆర్ ఓవర్, దెన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి కదా క్లాసెస్, 8 క్లాసులు ఉన్నాయి కదా. అవును సార్.
ఈ 8 ఆన్లైన్ లో అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక 8 క్లాసులు ఆఫ్లైన్ లో స్టడీ సెంటర్ లో జరుగుతాయి. సో Okay, వాటికి సార్ కూడా అంతా మీరు అంతవరకు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసిందేమో సార్. ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చిందా? లేదు సార్, ఇంకా వచ్చేస్తుందేమో సార్ అంతవరకు. ఓకే, అయినా క్లాసులు అయితే జరుగుతాయి. అసైన్మెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ మంత్ లాస్ట్ వరకే ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఈ మంత్ కంప్లీట్ ఎండింగ్ అయిపోతుంది. అవును, ఇంకా మళ్ళీ 8 క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ ఉందంటే ఇంకా ఎక్కడ సార్ టైమే సరిపోదు కదా సార్. మాక్సిమం ఉండకపోవచ్చు. ఏమో ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చినాయా? ఇంకా రాలేదు సార్. సార్ మేబీ ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన మంత్ లోనే వచ్చేస్తాయి కదా సార్, అట్లా అని నా వస్తాయి మరి. అదే ఓకే, ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దేర్ విల్ బి ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఉంటాయని అన్నారు. ఎందుకంటే 8 క్లాసెస్ ఆన్లైన్, 8 క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ అని ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ 3 సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఓవర్. ఇంకా రెండింటికి రాలేదు. అకౌంట్స్ అది మీరే చెప్పారు కదా సార్, అది ఏది క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్. క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ నేనే చెప్పాను. టాక్సేషన్ 3 క్లాసెస్ అయిపోయినాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి. హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ మార్కెటింగ్. ఇవి 2 కూడా చెప్తానని చెప్పి అన్నారు. మరి నేను మొన్న అడిగితే పెడతామని చెప్పారు. ఖచ్చితంగా పెడతామన్నారు. సో ఆఫ్లైన్ పెడితే బాగుంటుంది, చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుంటుంది. అవును సార్. Okay, so now to continue on the performance appraisal. So now we are going to assess the performance of the employee. Performance appraisal basically talks about the process of assessing the quantitative aspect of the employee's job performance. How better the job of the employee, how best he is performing with the job. That is provided to determine the basis for the promotion, transfer, and incentives of the employee. So once we appraise the performance, that is appraisal means checking or testing the performance of the employee. Once we test the employee performance, how best he is able to perform the job, how best he is able to achieve his targets. All this will be tested, and on the basis of this only, he will be promoted to the next level of the job. So performance appraisal of the performance of the individual employee. So how better he is doing this particular job. It refers to the formal procedures used in the working conditions to evaluate the personality, contributions, professionalism, group thinking, and all. So ఒక ఎంప్లాయీ కనుక మనం ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పాలంటే అతను చేసేటువంటి మల్టీ డైమెన్షనల్ యాక్టివిటీస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. హౌ బెటర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ద జాబ్, how better he is able to mingle with others, how he is able to motivate the other people to other employees to do the job, and so on. So like that, performance appraisal is the system. Performance appraisal is the process to decide about how better an employee is tending towards to or assessing towards the job. That is how better he is able to achieve the results. These aspects are to be identified. Then performance appraisal process. Before going to that, just to simply understand about the objectives of the performance appraisal. So already, as we have discussed right now, what are the broad aspects of performance appraisal? What are the broad elements of the performance appraisal? So there are actually, it is given in the page number 142. Page number 142, objectives of performance appraisal. In that, basically to develop and understanding the behavior of the employee, how the employee is behaving, that is working ability and potentiality to apply the thoughts to that. And second is improve the administrative ability and substantiate behavior towards the work and culture. How better he is able to use this one. To determine the salary and fixation of the increments. So unless you judge the performance of the employee, it is very difficult to judge the performance of the employee. How to give increments? If a person is not working properly, automatically no increment will be sanctioned at all. So to decide whether the employee is to be regularized or he is to be confirmed, and whether he is to be made an employee of the regular job process, or so on and so forth. Like that, to identify the employee for the deputation to the other organizations. If an employee is performing better, and if the other organizations require his services, then he may be considered for deputing to the higher level of the job in various other organizations also. In such a way,
The performance appraisal creates significant relatively information to the employees. It creates information to the other employees also. Suppose if an employee is given promotion, in that it is clearly specified that yes, this employee is given promotion because he has shown good results in this particular area, and he is good at the job, he is good at the teamwork, and so on and so forth. When the other employees see this particular situation, automatically all they will be motivated to perform in such a manner, in that particular manner, and finally they also will try to achieve higher level of job performance. And then identify the training and development needs. Every employee will try to identify the training and developmental needs. If an employee, we are talking about positive side of the performance of the employees only, but sometimes what happens, an employee may not be able to perform the job properly. Then in such a case, not like in case of the private sector organizations, termination is not the solution. If I terminate one employee, I will bring out another employee. He also does not perform well. I will terminate him. So how long I can change over the employees? So instead of terminating one employee, if we give proper training to the employee, if I make them to understand the work, if I make them to motivate them towards job behavior, then definitely he will be a best employee out of all the available employees. So remember point here, there is termination of the employment is not at all a good decision. That is the reason why organizations will not try to do this one at all. They will identify the weakness of the employees and they will try to motivate the employees further. If the employee is not able to perform up to the standard mark, then they will try to provide demotivational factors. That means no increments, no promotions, like that. In that particular situation, either the employee has to resign, or then with a sufficient notice period, the employee may be terminated. If he is not at all suitable for that. That is the last and final resort for that. Next is performance appraisal helps to assist the career planning decision. Career planning. What is the career planning? What is my present job now? What is my future job? How my future job is useful for the how my future job should be. All these aspects are to be planned in advance. That is called as career planning object. Okay. Enhancing employee effectiveness, adding the design and training and development programs, internal relationship, exercising control. All these are the aspects where an employee's performance is to be measured. Right. These are the very, very important aspects that we have to understand in case of the performance appraisal factor. Next, process of performance appraisal. Process of performance appraisal. Page number 145. You can use the chart box also when, as if I am giving page number also 145. Page number. Performance appraisal. Okay. Process. Okay. Performance appraisal process. So, as we know that it is a continuous process of evaluation in an organization. The various stages are there. What are the various stages? At what level the employee's performance is to be assessed? At what level the employee's performance is to be analyzed? Suppose if I assess the performance of the employee in the very beginning of his employment, definitely he cannot understand anything else. Even a highly qualified person, if he first go to the job, the entire job is new to him only. How much he is qualified, no problem. But when once a sufficient period is given to him, say for example 3 months, after 6 months, after 1 year, then you can identify or you can assess the abilities, capabilities, and skill set what he is having in performing the job. Then you have to assess the performance. Straight away today you take him into the job, and tomorrow if you assess the performance, definitely he will fail. Definitely he will fail because he may not be adjusted towards the culture of the organization. So what is the first step in that? Establish performance standards. First step, establishing performance standards. Actually, one of your student in the very beginning class, she noted all the points and she kept in the group
And I also made a comment that good work, keep it up. Then that student has not turned up till to the class. Who is the student Yes, also? sir. Ah, All members are going on job, sir. That's why ఎవరు రావట్లేదు సార్ క్లాస్. అందరూ ఏం చేసినా కూడా జాబ్ పైన ఇది పైన దానిపైన బిజీ అయిపోయి ఉంటారు సార్. కొంచెం సండే అవసరం ఉన్న వాళ్ళు వింటున్నారు, అవసరం లేని వాళ్ళు ఇంకా ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టి ఎగ్జామ్ రాస్తుంటున్నారు అంతే. అది కరెక్ట్ కాదమ్మా. అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒకటి చెప్పరా, ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 20 lessons 400 pages of book material, you cannot refer every material. If you come to the class, then out of all the out of the entire unit, I am touching about 1 or 2 important aspects only. I am not telling that I am going any important way, but ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఏ కాన్సెప్ట్స్ చదువుకుంటే మనకు బాగుంటుంది. అసలు నాలెడ్జ్ వైజ్ కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇంపార్టెంట్ గా నేర్చుకుంటాం. ఆ పాయింట్స్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అవి నేను క్లాస్ లో చెప్తాను, కానీ నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్తే అది తెలియదు కదా. ఇవి ఏమిటో మరి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ప్రాబ్లమేటిక్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవ్వట్లేదు సార్ ఎవరు. ఆ క్లాసెస్ కూడా రావట్లేదు. దాని కూడా రావట్లేదు. టాక్సేషన్ క్లాస్ లో 2-3 మెంబర్స్ ఉండే, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో 7 మెంబర్స్. ఇది టాక్సేషన్ క్లాస్ ఎవరు ఆనంద్ సార్ తీసుకున్నాడా? హలో సల్మా, హలో సల్మా, టాక్సేషన్ క్లాస్ అరుణ్ సార్ తీసుకున్నాడా? అవును. చూడండి సార్, ఇక క్లాసెస్ కి ఎవరు అంతే, ఇంకా ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు అలా అటెండ్ అవుతున్నారులే. ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నారు క్లాస్ ఇంకా విందాం. క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ క్లాస్ లో కూడా ఎంతమంది వస్తున్నారు? ఈ రోజు 8 వచ్చింది సార్. నిన్న మొన్న 3-4 మెంబర్స్ ఉండే. నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేశాను. సో తర్వాత పర్వాలేదు, ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా మంచి ఫ్యాకల్టీయే, దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. సో నేను కొంత టాపిక్స్ కవర్ చేశాను, తర్వాత వేరే సార్కి ఇచ్చారు, అది కూడా నో ఇష్యూ. సార్ కూడా మంచి ఫ్యాకల్టీ, దాంట్లో డౌట్ లేదు. బట్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయితే ఏదైనా చెప్పగలుగుతామమ్మా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే, ఓకే. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 2 weeks కంపల్సరీగా వచ్చేటట్టుగా చూడండి, సాటర్డే సండే. ఆ టైంకి నేను కూడా స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, మీకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కూడా మీలో మీరు మోటివేట్ చేయండి, అందరు కూడా క్లాస్కి వచ్చేటట్టుగా చూడండి. రైట్? సో పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్, what is the process of performance appraisal? So establishing the performance standards, that is first important aspect, is that how to establish a performance standard. That means on what parameters you are measuring the performance. అంటే మీరు ఏ బేస్ మీద ఎంప్లాయీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంది, ఎంత స్పీడ్ గా టైప్ చేయగలుగుతున్నాడు. అకౌంటింగ్, హౌ పర్ఫెక్ట్లీ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో లైక్ దట్, ఆన్ వాట్ బేసిస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు assess the performance of the employee. Then unless you communicate the standards to the employee, they don't try in that aspect. Second step is that communicate the standards to the employees. So first of all, you must give them on what parameters they are going to be assessed. Because ఈ బేస్ లో మేము మీ యొక్క మెజర్మెంట్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తాము, అసెస్ చేస్తాము, మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని మేము అసెస్మెంట్ చేస్తాం అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. Every employee must be able to understand that. What are the parameters by which his performance is assessed? That should be communicated along with that. That is the second step. Then performance is to be measured practically after a substantial period. So as I told you, after 6 months, every employee performance must be measured on the basis of the standards which are already communicated to the employee. ఏమా 1 point ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాస్తూ ఉంటారు, ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ బెటర్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్. సో ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పాయింట్అవుట్ చేసుకుంటూ మీరు సైడ్ 1 by 1 పాయింట్స్ రాస్తారనుకోండి, మీకు డెఫినెట్ గా మంచి స్కోర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. రైట్? మీకు ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా, మరి అప్పటికప్పుడు మీకు కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు, కాబట్టి రాసి పెట్టుకోండి. థర్డ్ ఇస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఫోర్త్ వన్, కంపారిజన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ విత్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ స్టాండర్డ్స్.
Comparison of actual performance with the predetermined standards. So we will measure the performance of the employee, how much he is doing, and how much he has to do. For example, if a daily labor, he must be able to produce 10 units of the goods, 10 units of a particular product. If he is able to produce 12 units of the product, then he is best, because he is able to produce more than the required amount of the commodity. So whether he 10 units produce cheyali ante 12 units produce chesadu anukondi, adani oka performance baagundi ani మనం మెజర్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So basing on that, you can give a comparison of actual standards with the predetermined standards, and discussion with the other employees. When once you are going with the performance appraisal system, discuss with the other employees. Discuss with the other employees. Performance is to be discussed with the other employees. So on what basis their performance is lacking? What is the problem of the lacking for that? That is to be identified. And lastly, corrective action. If an employee is not able to meet the standards, then definitely you have to give a correction system. Correction system is not directly any harsh methods, but you should be able to identify why he is not able to measure, why he is not able to come up to the mark of that particular standard. Give them training, give them sufficient time to learn, then ask him to perform. As I told you, if going on changing the employees is not the solution at all. So give them proper time period, and on the basis of that, measure the performance of the employee. These are the various important elements in the performance appraisal system. What is defined performance appraisal? What are the various objectives of the performance appraisal? And what are the various steps in the performance appraisal system? All these aspects you must be able to understand. This is the most important question as far as examination point of view is concerned. Right? Next. Shall we continue? Yes, sir. Yeah. Right. So let us discuss about few methods, then we can conclude the session. Methods of performance appraisal. Methods of performance appraisal. Methods of performance appraisal. It is under page number 147. Yes, sir. 47. There are two basic methods here. One is traditional method. Second is the modern method. In the case of traditional methods, how to assess the performance? In the earlier days, employees are used to assess, and the employers are used to assess the employees on the basis of more traditional mechanisms, that is output based. That is how many units he has to produce, how many units he is able to produce. Only employees are observed as machines. So if an employee is not able to perform better, ask him to get training, then he is to be. But here, how many hours he is working, how much time he is spending, like that we use it to measure. So on the basis of that, first method is a ranking method. Ranking. This is the most simplest method where appraisal of the performance is ranked. Managers evaluate all the subordinates on the basis of the ranks among the various employees. That is called as how better an employee is that. Best employee, last employee, like that. We used to rank the employees on the first rank to the last rank. 5 employees are there of the star 1, 2, 3, 4, 5, like that. 5 is the highest, first is the poor performance. Like that we used to rank the employees. Then second is that ranking of the employees or grading of the employees. Second method is that grading of the employee. Employees are graded on the basis of their performance. First grade employee, second grade employee, or A grade employee, B grade employee. Under the grading methods, the supervisors used to establish certain grades in advance. That is employee performance grading. For example, 10% of effectiveness to 20% of effectiveness. He is considered as E grade, E grade. Then 20% to 40%,
D grade, next higher level. 40% to 60% C grade, then 60 to 80% B grade, and above 80% A grade. So the last E, D, then C, then B, then A. A is highest, E is the last. On the basis of that, employees are graded, and once the employees are graded, definitely they will be considered for the promotion and so on and so on. Then graphic rating method. In this particular method, graphic rating, that is efficiency, quality of work life, cooperative nature, understanding the work, all are graded, all are represented on the graphical scale, and on the basis of that, a rating will be given to that. So, like that paired comparison method, 2-3 employees are paired together, and how better they are able to fit to the job. And then checklist, by observing a checklist factor, I will give a checklist to the employee. If he is able to answer such type of questions, then he will be considered as a good employee. Then essay method, critical incidents method, all these methods are suited to the employee further. For example, critical incident method. So employer, he himself will give a critical aspect to the employee, all the employees. Out of all the employees, who is able to perform the better in a critical condition, that will be observed in this particular scenario. Then forced distribution method. Then all those methods, the forced choice method, forced review method, all these methods will be easily identified to assess the employee performance, right? So in the case of unit number 9, 3 important questions are there. Basically, what do you mean by performance appraisal? What are the objectives of performance appraisal? Second, what is the steps that are to be followed in case of performance appraisal system? How better performance appraisal can be made? That is to be identified. Then lastly, what are the various performance appraisal systems or performance appraisal methods? These are the 3 important questions in case of the unit number 9. And in the unit number 10, next in the next Saturday class, I will give you the most important unit, that is training. So how that out of the training and other important one more lesson, definitely there will be the questions in the examination, and moreover, they are very, very important for your understanding also. Once you complete your MCOM degree, you must be able to understand, you must be able to answer. Tomorrow, if anybody asks about, Are, you have done this MCOM degree, what is this? If anyone asks you, either your friend who is doing BCom, he may ask you how to tackle the situation, then you must be able to understand, right? Okay, Rama, all the best. Yeah. Read properly, and you try to motivate other students also to join the class. And okay, I am giving my number 98487 90200. 98487 90200. If you have any, already I hope you have noted this one. Yes, sir. Okay. Already have, sir. మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీకు ఇలాంటివి ఏదైనా టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు సరే వినోద్ సార్ ఓకే. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సార్, గ్రూప్ లో పెట్టింది నంబర్ అని, ఈ అమ్మాయి సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ శ్రీజ. గుడ్ గర్ల్. Okay. Good afternoon, Srija. Sir, good. Okay, but at the fag end of the class, she joined. Srija Nethas. Yes, sir. Okay. I expect more students from the next class, next Saturday. And if you have any doubts regarding this meeting ID or anything else, you straight away call to me, no problem. I am available to you in that telephone also, mobile phone also. Okay, thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.